ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। मैं हाँ गुरिंदर सिंह ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ। ट्रंप के भड़काऊ बयान तो बाद जो बाइडेन प्रशासन वालों की गई निंदिया, कहा ट्रंप 6 जनवरी की घटना को मुड़ दोहराना चाहते हैं। साउथ कोरिया के दौरे उत्ते विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक के नाल कीती मुलाकात। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने क्यूबिक के प्रीमियर के नाल कीती मुलाकात। ट्रूडो ने क्यूबिक प्रीमियर की इमीग्रेशन उत्ते मुकम्मल अधिकार की बेनती की रद्द। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका दे विच राष्ट्रपति चोणां तो पहलां साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खून खराबा होण की धमकी दी है। ओहायो दे विच एक संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा है कि जेकर वो इस बार नहीं चुने गए तो देश के विच खून खराबा शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि इस बार चोणां की तारीख अमरीका के इतिहास के विच सब तो महत्वपूर्ण होने वाली है। वो डाइटन दे विच एक रैली नूं संबोधन कर रहे सन। तुहानूं दस दईए कि रिपब्लिकन पार्टी वालों डोनाल्ड ट्रंप नूं संभावी उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि तुसीं 5 नवंबर की तारीख नोट कर लो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख होने जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन अमरीकी इतिहास के विच हुण तक के सब तो खराब राष्ट्रपति ने। दस दिए कि साल 2021 के विच जदों डोनाल्ड ट्रंप चोणां हार गए सन तां 6 जनवरी 2021 नूं लोकां दी भीड़ जबरदस्ती कैपिटल हिल दे विच दाखिल हो गई सी। इस पूरी घटना विच घट्टो घट्ट 100 पुलिस मुलाजम जख्मी होए सन। नाल ही दंगिਆਂ दौरान अते बाद विच घट्टो घट्ट 9 लोकां दी मौत होई सी। We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. A friend of mine, all he does is build car manufacturing plants. He's the biggest in the world. I mean, honestly, I joke about it. He can't walk across the street. In that way, he's like Biden. But for building a plant, he can do the greatest plants in the world, right? That's all he cares about. I said, I'd like to see one of your plants recently. I said, I'd like to see, where can we go? Well, we have to travel to Mexico. I said, why Mexico? He said, because that's where the big plants are building. China's building really big plants in Mexico, and Mexico's building. What about here? Well, we're building much smaller plants here. Can you believe it? Can you believe it? So what they're saying, Jim Jordan, is that we're going to make cars in Mexico, and they're going to do, you're not going to stand for that, Bernie? JD, I have a feeling JD's not big into that policy. 100% tariff, they won't sell any cars over here. And I'll tell them, if they want to build a plant in Michigan, in Ohio, in South Carolina, they can, using American workers. They can. They can't send Chinese workers over here, which they sometimes do. But if they want to do that, we're welcome, right? But they're not going to build them in Mexico, and they're not going to do that. We're going to tariff them at 100%, just like I've done. I saved the steel industry. The people that like me the most are the steel companies. But now I've been out for a little while, and guess what? United States Steel, 50 years, 60 years ago, maybe the greatest company in the world, was just sold to Japan. How do you like that? U.S. Steel owned and controlled by Japan. I wouldn't have allowed it to happen. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਣਗੇ।
ਹੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਜਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਮਿਆਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਪ ਹੈਟੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। An estimate of how many Americans are on the ground in Haiti, that's always difficult information for the State Department to have a precise number on, because most Americans, when they travel to a country, and certainly one like Haiti where we have close ties and there are people that go back and forth, they don't register with the United States, they don't register with our embassy to tell us that they are there. So it's impossible for us to know for sure. There are several hundred Americans who have registered to receive more information when we can provide it to them, and we of course do provide that information to them, but that's different than an overall number, which is as is the case in most parts of the world. We just aren't able to offer an estimate. With respect to your second question, we always plan for all sorts of contingencies, but no, we are not planning for any. We are not actively planning for any evacuation. And I would remind you and others that Haiti has been a level 4 country with respect to our travel advisors since 2020. So what that means is for 4 years, we have been telling Americans, do not go to Haiti. Do not travel there. It's not safe to do so. And for those who are there, leave as soon as you can feasibly do so without putting yourself at risk. My understanding is that just in the last few hours, a number of the entities that will comprise the Transitional Council have submitted their names, and so we will continue to work with CARICOM and work with our international partners and work first and foremost with Haitians themselves on trying to pursue a path to the return of democracy and free and fair elections in Haiti. Not surprisingly, there is some objection from some parties, particularly in Port-au-Prince, setting aside the armed groups that have essentially taken control of the city. What efforts is the United States taking on to try to get people to buy into this transitional process? So a few things about that. First of all, what we saw Monday was dozens of Haitian individuals, representatives of political organizations in Haiti, civil society groups. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੂਕ ਯੇਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Pervades the next 3 days, and indeed helps us carry forward from Seoul as we not only do our work here, but then continue it in the many weeks and months ahead. It's particularly fitting, in fact it's even a little bit poignant, that we're gathered here in Seoul, in Korea, for this third Summit for Democracy. A nation that transformed over a single generation into one of the strongest, most dynamic democracies in the world. A champion of democracy for the world. I also want to thank our partners who are here with us today from the United Kingdom and Ecuador in helping to carry forward the banner of the Summit for Democracy. And everyone present today, thank you for being here. We come from nations large and small, east and west, developed and developing economies. But we're all united by a fierce conviction that democracy is the single most powerful tool for unleashing human potential and delivering results for our people. 3 years ago, President Biden launched the Summit for Democracy out of a recognition that
democratic governance has reached what he calls an inflection point. There was a powerful wave of political opening around the world after the end of the Cold War, but that has been followed by nearly 2 decades of democratic backsliding. In many places, basic freedoms have eroded. Electoral rights have come under assault. Corruption has eaten away at hope. Under the summit banner, over the past 3 years, we have risen together to meet this challenge. More than 100 governments from every part of the world have committed to taking concrete action to strengthen and renew democracy, both in their countries, but also working together to tackle shared threats around the world. We're fighting corruption. Bulgaria is protecting whistleblowers and increasing accountability for public prosecutors. Kenya adopted open contracting data standards for public procurement and created a public beneficial ownership register. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਿਲਾਡੇਲਫੀਆ ਦੇ ਫਾਲਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਂਦਰੇ ਗੋਰਡਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਡਨ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਉਸ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਲਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। At approximately 8:52 a.m., Falls Township Police were dispatched to the unit block of Viewpoint Lane in Levittown, Falls Township, Bucks County. It was to investigate the report of a shooting. Preliminary investigation determined that 26-year-old Andre Gordon, driving a stolen vehicle which was carjacked from Trenton, New Jersey, earlier in the morning, forcibly broke into the residence, after which he shot and killed his 52-year-old stepmother, Karen Gordon, and his 13-year-old sister, Kara Gordon, who lived at the residence. There were 3 other individuals at the residence, including a minor, inside the home who were able to hide and avoid being shot by Gordon as he went through the house searching for them. Following the shootings, at approximately 9:01 a.m., Gordon drove to the unit block of Edgewood Lane, Levittown, where he forcibly broke into a residence, after which he shot and killed 25-year-old Taylor Daniel, with whom he has 2 children. The carjacking victim's vehicle from Bucks County was located unoccupied in the 100 block of Miller Street in Trenton, New Jersey. At approximately 12:22 p.m., we received information that Gordon is currently barricaded in New Jersey with hostages. He's inside the residence on the 100 block of Phillips Street in Trenton. We are referring all information regarding that aspect of the investigation to the Trenton Police Department. At approximately 12:25 p.m., we lifted our shelter in place. I will answer the questions that we're able to answer at this juncture, and I'll turn over some. Excuse me for 1 second. I'm going to turn it over. That's okay, Joe. I'm going to turn it over to Chief Whitney for a few additional remarks, thanking the resources, the tremendous resources that have been devoted to investigating and preventing further criminal acts from this individual. Is that correct? No, not correct. I'm sorry if I misspoke. In the first home, there were 3 family members hiding. In the other home, there were other family members present. However, there was the deceased victim and then her mother, who was injured as a result of an assault, and then obviously minor children were present. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
The issue that we have had a larger number of temporary immigrants over the past years in Quebec, but elsewhere across the country, is one that we're having to deal with. We took some concrete measures across the country and here in Quebec on the issue of international students that was increasing far too fast and putting at risk vulnerable international students. We've taken strong measures on asylum seekers, whether it was closing down Roxham Road or now reimposing a Mexican visa that has brought down the numbers significantly. We've made progress on that. And there's conversations to be had around temporary workers. We know that there is a need by businesses across the country to rely on international workers. At the same time, we've seen those numbers increase in such a rapid way that it's putting pressure on housing, it's putting pressure on healthcare systems and education systems. We're all about rolling up our sleeves and working with the provincial government to solve some of these challenges here in Quebec, but right across the country as well. I think a lot of people are seeing the public pressure of folks who are worried about the cost of living and worried about affordability. And one of the challenges that is out there is that everyone seems to be talking about the price we've brought in on pollution. Nobody is talking about the Canada carbon rebate that puts more money in the pockets of 8 out of 10 families across the country than the price on pollution actually costs them. So taking away the price on pollution or leveling it off where it is would actually mean less money in the pockets of 8 out of 10 Canadians in the jurisdictions where it's imposed, which doesn't make sense. Canadians are squeezed on groceries, they're squeezed on rent, they're squeezed on cost of living. We are putting more money in their pockets 4 times a year with the Canada carbon rebate, and we're going to continue to do that. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਆ ਖਾਨਜਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा है कि प्रोजैक्ट ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे वैटलैंड प्रोजैक्टों ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ है जो इस साल प्रोग्राम तो ਸਮੂਹਿਕ तौर ਉੱਤੇ $11 ਮਿਲੀਅਨ तक प्राप्त कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। As part of our Wetlands Conservation Partner Program, the Ontario government is providing over $1.5 million for a project led by the City of Brampton to enhance our 4 wetlands projects in Etobicoke Creek. And that would not be possible without the great advocates I have behind me and those in at the announcement here today. But that really shows you that we're ready to get to work. And this project will see not only our partnership with Brampton, but also with the partnership with the Toronto Regional Conservation Authority, who will both manage this great project. They put a lot of work to make this proposal come together. This shows you our investments will help them plant native wetland vegetation. It will help them manage invasive species and improve shoreline habitat for fish, wildlife, including turtles in the wetlands, and some of the Canada geese you hear behind me who want to be loud champions of this announcement. And this will also make sure that we make it easier for people to enjoy and visit this area by building new recreational viewing platforms to ensure that sensitive ecosystem is protected, all while connecting people to nature. The project we are announcing today is just one of many new projects we're supporting this year as part of the Wetlands Conservation Partner Program, with up to $11 million going to wetlands restoration and enhancing projects in this upcoming year. As we work together to protect Ontario's wetlands, building healthier communities while building up our economy. And now I would like to invite Bram McGregor back up to say a few more words about the importance of this project. I don't mean to correct the minister coming to Brampton. It's actually a $2.5 million investment happening here in the city of Brampton, which will be make a huge difference in our protection of wetlands across Ontario, including right here, Lake, where it will be a total game changer. With this funding, we'll be delivering enhancements for Loafers Lake Park,
and up the Etobicoke Creek down to some of the wetlands along Conservation Drive. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਵਾਰੀਕੂ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕੋਠਾ ਅਤੇ ਧੀ ਮਹਿਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਿਲਪਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। Due to the extensive structural damage of the premise, the Ontario Fire Marshal's office did enlist the aid of an excavation contract to assist with the investigation. Unfortunately, earlier this morning, what is believed to have been human remains was discovered within the premise. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।